I don't know whether I should wish you now good evening or good night because it's past 9. I wanted to have a good interaction with you all, and I think I will manage some of the things to be passed on to you within the given time. And I don't want to further tire you up. I know you all are very much tired. With due respect to all the dignitaries on the dais and to the Excel team, both academic and management team who are back of this huge celebration and future of the nation, my dear student friends. As I already introduced, I am Rajeshwari, working as Director in Ministry of Rural Development. And first of all, I feel privileged to be part of this celebration. ನಾನು ನೆನ್ನೆದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ. It is so awesome. You all are beaming with energy, excelling in your performance. It's so energetic and it shows how the youth of the nation should be. I was so inspired and I feel privileged to be part of this celebration, first of all. And when I got this call from the management that I should be part of this celebration, fortunately I was in station. For some personal reasons and also for professional, I was in Mangalore. So I thought I should spend some time interacting with you people because it is most need of the hour of the nation. So coming from Delhi, representing Government of India, I have many things to share with you. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿರೋರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. Good number. So it eases my work. I need not spend much time explaining what exactly Government of India plans for students of today's nation. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, I am a person who have seen all sectors of work and also studies. I have studied in Indian universities, in European universities, and I have worked in private, public sectors, corporate sectors, all sectors. So I feel there are some things which I need to pass on to you at this point of time so that it brings a sort of confidence and enlightens you. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ you people are in a very advantageous position compared to what we were. In ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ಲೋ, there is lot of opportunities. ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು? ಸೈನ್ಸು, ಆರ್ಟ್ಸು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಸನ್. ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಯು. ಹೌದಾ? ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅ ಬಿಟ್ ಟು clarify your confusions to some extent. So what I want to say is, Nodi, I don't want to take you through the technical terms, but India is now overwhelming with skill. ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಹೈ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಆಯಿತಾ? ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹಾನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಡ್? He said we will export human resource, skilled labor. So ಮಕ್ಕಳೇ, don't worry about what I should be doing. Become proficient in any of the skill. ಇವತ್ತು ಏನು ಸ್ಕಿಲ್ ಇದೆ, in 10 years ಅಲ್ಲಿ that would not be relevant. The skill sector is changing so fast. ಆಯಿತಾ? ಇವತ್ತು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ, ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್. ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಜೆನ್ ಝಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಆಸ್ ಜೆನ್ ಝಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ there is Ministry of Skill Development Entrepreneurship ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ JEE ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಗೋ ಗೆಟರ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೀಪ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಒನ್, ಈಗ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಫಿಸಿಷಿಯನ್.
ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು, MBBS ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಡೆಂಟ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್, ಐ ಡಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್, ಐ ಡಿಡೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. I immediately got it to BSc Agriculture Sciences. I did Masters and I moved to Europe with a scholarship. ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, in entire world, in other countries, Indian skill is very much wanted, required and appreciated. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ JEE ಇದು ಕೂಡ it will come in the world rankings also. If you want to study in abroad, there is lot of opportunity for that. ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಡಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಇಮೇಲ್ ID. You know, at that time, I went to browsing centers. I browsed for scholarship. I am an European Commission fellowship holder. Erasmus Mundus fellow. I take pride in that. I am a DAAD fellow. I got fellowship to do all my studies in Europe. So first explore for scholarships ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ಎನಿಮೋರ್. ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಾನ್ ಅಂತ. ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. Now world is very small. It is digitally connected. Go travel the world. That is what to you young minds ಆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನಾನು ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬಾವಿ ಕಪ್ಪೆ ಆಗ್ತೀರಿ. ಯು ನೋ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಹಾಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್. ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ದೇಶ ಏನು, ನನ್ನ ತನ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೆನಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಮೈ ನೇಷನ್. ಹೌ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್, ದ ರಿಮೋಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಥರದಂಥ ಒಂದು ವಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಆಯಿತಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಯು study in other, if not in other countries, go to other states, meet new people, get the different perspectives. That is one thing. And keep alternatives. That is the second thing what I wanted to say. And don't panic, don't get into depression. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಲಿಲ್ವಾ, don't worry. There is a job, there is a requirement for anything you want to study, anything you want to perform in life. ಆಯಿತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕನ್ವೆ ಟು ದ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಮೈ ಕಿಡ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ದ ವೇ ಯು ಸ್ಪೀಕ್, ದ ವೇ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒಂದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಅವರ್ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಹೆರಿಟೇಜ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ you do it perfectly. That is the thing what I want to insist on this platform, in this occasion. And also coming to the school, being a parent, my daughter is studying here and I feel Excel is doing a great job. I always say this to my colleagues, coastal line is always something which you are forerunners in building institutions. ನೀವು ನಮಗೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. Not just education institute, because I work with farmer organizations. You are ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ cooperatives ಅಲ್ಲಿ. So in many aspects, coastal belt, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಕನಸು ಇವತ್ತು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಲ್ ತಂಡದವರು. ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಸುಮಿತ್ ಜೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕುಡ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ realization in the face of the students as well. I wish all of you a very best. I am very happy to be part of this and this celebration. Ee ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಪರ್ವ ಅಂತ ಏನಿದೆ, I wish that reverberations will continue in your minds and thoughts for some more days before you start beginning for your final exams. ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ all the best. Do well. And that is not the end. I am saying you, and anything, if you want more information about whatever your career should be, you can contact me. I'll give my number to the college and my email ID as well. So ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಕ್ವಾರಿ ಇದ್ದರೆ, you are anytime open to contact me. I'm very much available for talking to you people and guiding you when it comes to career or any aspect of your future professional life. Thank you so much. ಸತ್ಯ, ಸ್ಪಷ್ಟ, ನೇರ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಟಿವಿ. ಇದು ಹೊಸತನದ ಸಂಕಲನ.